Good afternoon. It's my great pleasure to welcome you as the chair of the North Korea Freedom Coalition. My name is Suzanne Schulte, and it's been a great honor to have spent the last 2 decades of my life promoting the freedom and human rights and dignity of the North Korean people, and giving the opportunity for those who escaped from North Korea to be able to share their stories. For today, I want to especially thank Ann Buwalda and Jason West, the co-chairs of the Working Group on North Korean Women that was formed by the North Korea Freedom Coalition to ensure that the situation facing North Korean women was addressed during the annual meeting of the UN Commission on the Status of Women. We've worked since 2003 as a coalition to expose the horrific suffering of the North Korean people and to work for their freedom, human rights, and dignity. It took several decades for the world to finally realize gross violations of human rights that are being committed by the Kim regimes. And the UN's Commission of Inquiry concluded that the crimes against humanity that were being committed in North Korea have no parallel in the modern world. Through our panel this afternoon, we will expose 2 aspects of the human rights violations that the women of North Korea face every day. One they face every day, which is their treatment in their own country, where they do not enjoy a single human right as enshrined by the Universal Declaration of Human Rights. And then, when they try to feed their children and take care of their families, when they go to China, simply because they're trying to save their families from starvation, they face more horrific suffering because the government of China refuses to allow them any status and forces them back to North Korea to face certain torture, certain imprisonment, and sometimes execution for the crime of leaving their country, because it's a crime against the state in North Korea to travel outside of North Korea, which is another example of the violations of human rights and the fact that North Koreans do not enjoy a single human right, not even the freedom of movement. Today this afternoon you're going to hear from 2 amazing and brave women, Mei Ju and Lee Yoon-sa, who will describe the conditions in North Korea as well as the conditions in China and the human rights from their own personal eyewitness testimonies. You will also hear from 2 experts, Greg Scalato, the Executive Director of the Committee for Human Rights in North Korea, and Ann Buwalda, who's the Treasurer of the North Korea Freedom Coalition, but also the Executive Director of the Jubilee Campaign. They will discuss some of the urgent action that can be taken by the international community to address the situation. I hope that after today that you will seriously consider getting involved with our North Korea Freedom Coalition, which can be found online at www.nkfreedom.org. Thank you so much for being here this afternoon. Hello, I am Lee Yoon-seo. You can call me Yoon-seo. Thank you for inviting me here today. This is a special event. I was born in North Korea and raised in a small town in South Hwanghae province, which is known for its rice production. However, I escaped to North Korea in 2010 and came to South Korea. This is my first time in the United States, where I'm loving the hot dogs and coffee. In North Korea, I learned that America is a bad country full of homeless people. But I like Americans. The reason that I am standing here today is because of an American. His name is Director Casey, with his co-director Lee,
he started an NGO in Seoul that helps North Korean refugees learn English. The NGO is called Teach North Korean Refugees or TNKR. TNKR helped me prepare this speech. Case Ungu, Professor Tony, Dan Curry, and Richard from TNKR are my biggest teachers. Even so, English is still hard for me. Last year, I wanted to speak English like a native speaker, so I began eating hamburgers, the classic American favorite. But the hamburgers did not help my English. Instead, I gained 5 pounds. Today, I will talk about my life in North Korea. Today, the theme of my speech is the lives that I miss. In North Korea, I live in the poverty in the countryside during the worst time of the famine. There were many days when I starved. Sometimes I ate soup made of grass that did not fill my stomach. In North Korea, my favorite thing in my house after my family was rice. Although I live in the farming area of South Hwanghae, I never had enough rice to eat. My mother was a single mother of 2 daughters. My mom and I were almost always together. We had to collect food to cook food and keep our house warm. If my mom wanted to cut trees in the cold winter, I also went with her. During my childhood, I ate 2 small meals each day. During the winter, I wore clothes with holes, making me freeze. In my second year of high school, I remember walking to meet my mom. She was in the fields tending to rice crops. My mother was standing barefoot on thin ice. Yet she was planting rice in the mud. My younger sister was very good at reading poetry, dancing, and being a prepared joker when my mom came home from work. But then my younger sister had to grow up fast because of our bad circumstances. At the age of 17, she was very skinny. She was only 80 pounds. Because of her condition, she was always sick and had high fevers. However, she became a model student because of my mom's impact. Like my sister, I studied hard. Before finishing high school, I passed the college entrance exam. In that house to my mother with a heart full of joy. I told her, "Mom, I got into college." She smiled and hugged me strongly. That day, my mother went around boasting to the townspeople. My daughter got into college. In the evening, my mother cooked delicious food for us. She made special fried potatoes and even Korean pancakes. We had a
a delicious meal as a family. Afterward, my sister and I went to sleep. Later that evening, I woke up, but my mother was crying about how she was too poor to send me to college. My family suffered for poverty for years. I understood that going to college was not possible. I cried. I was angry. No college, no rice on the dinner table, and it got worse. Soon after that, my mother fell down due to a heart attack. My mother was no longer able to work. I had to leave my hometown. I needed to earn money to eat. At that point, I was without my family. Like many North Koreans, I wanted to cross the border to try to make money in China. First, however, I had to get into the border where North Korea meets China. For me, getting to the border was difficult because I lived so far from it. Eventually, I made it to the border. I crossed the shallow river at the border at night. Crossing the border is illegal. I could have gotten into big trouble. Surprisingly, I met someone in China who said I should go to South Korea. He said people are paid for their work in South Korea. I agreed to go. I knew that this meant I'd be risking my life. I carried poison to kill myself if I got caught. In China, I started a bus journey to Laos, which was over 3,000 miles. I was nervous and scared. Once close to the border of China and Laos, a broker led me by foot through the mountains for a day. To get from Laos to Thailand, the broker and I took a 6-hour boat ride by river. We made it to Thailand. The broker left and I had to wait in many prisons. I was so scared I had no information. I was in pain. Finally, a staff member from the South Korea embassy came to the prison. Eventually, I was allowed to come to South Korea. I made it safely. I arrived at Incheon Airport. My first sight of South Korea was of lovely lights and people with beautiful, colorful clothes. I felt it was a dream. What I saw in South Korea was so different from what I learned in North Korea. Today, 6 years after escaping North Korea, I am doing well. In North Korea, I never ate even one big meal. I am now living happily and eating 3 meals a day in South Korea. Now I have rice every day.
I was accepted to a university. As a college student, I dream of becoming an entertainment writer. I wanted to make people laugh. But remember that rice has had an important impact in my life. When I see rice, I think of my family and neighbors in my hometown in North Korea. Rice in important family. Rice means love. I still enjoy hot dogs and coffee, but I miss family dinners of rice. I imagine the day I will eat again with my loving family. Thank you. We got the questions from the audience to Ms. Lee. Name and You organization. can just raise your hand and say your name and the affiliation. So, thank you for telling us what is happening there in North Korea. And you mentioned you miss your family. That asked, is your mom and sister still in North Korea? And is there anything going to happen to them because you escaped? Thank you. 여기 태국에서 오셔서 두 분한테 무슨 아직 북에 계시고요. 무슨 일이 일어나진 않은 것 같습니다. So they are still in North Korea, and fortunately, they don't have much of any kind of impact, disadvantageous impact on them. So we believe that they're well in North Korea. And if you could say your name and organization, please. Go ahead. My name is Christina. affiliation. 영어 참 잘했어요. 공부 계속 잘하세요. 감사합니다. So you're studying college, right? You're studying in college. Are you almost done, or are you soon to be done? 얼마나 맞추셨어요? 다 끝나셨어요? 지금 4학년이고요. 네. He's a senior. She's a senior. 잘하세요. 감사합니다. Well, my name is Maria. I'm from Asociación Gilberto. And what I will want to know is where did you get all the strength it was needed for you to pass all the things you went through? 선생님이 있었을 때 어디서 힘을 받으셨는지. 항상 가족을 먼저 생각했고요. 또 가족을 생각했을 때 모든 힘든 어려움들을 극복할 수 있었던 것 같습니다. So when I think about my family, I can overcome any kind of things that comes to my life. So family was my power and energy to go through everything. Could you say it again into the mic? They Oh, didn't sorry. hear you in the back. So she said that family is my power and energy. That every time I think about my family, I can overcome anything comes to my life. My name is Beverly Johnstone. I'm from Pax Christi International, but I live here in New York. And I'm wondering if you had any exposure to or were allowed to worship in any faith you wanted. 중간에서 혹시 종교를 믿는다거나 그런 어떤 종교에 가는지 종교를 믿어보거나 그런 것을 믿는데 허락된 거 보신 적이 있는지. 일단은 없고요. 특히 기독교는 없어요. 하나님은 없기 때문에 일단 불교가 많이 있는 국가라서 불교를 믿는다기보다는 그냥 절에 그냥 가서 뭐 구경하는 거 그 정도예요.
So we are not allowed to worship any kind of religion, and especially Christians, they are persecuted. It's not allowed to worship God, or even mentioning God. It can be really dangerous in North Korea. But we still have many temples because in Korea, the Buddhism was really popular back then. So we still have the temples, but it's only for the tourism sites, not for worship. My name is Regina Castro, and I'm from the Institute of Political Family. And so I wanted to ask you if South Korean people see different North Korean when they escape. How it's a perspective from them to you? 일단은 한국에 오면 다 잘해주세요. 정부도 일단 좋은 정책들을 많이 탈북민들을 위해서 내놓았고, 특히 교회에서 많이 탈북민 프로그램들이 많이 있어요. 탈북민들이 제일 힘들어하는 거는 외로움인데, 그 외로움을 교회에서나 시민단체들에서 많이 해결해주고 있어서 저는 되게 만족하고 있어요. 근데 차별 같은 경우에는 사람에 따라 틀리는데 좋은 사람이 저는 더 많다고 생각을 해요. 네. So when I come to South Korea, the government policy as well as the civil society are very helpful to help North Koreans to adapt to and resettle to South Korean society. Especially government policy is really well designed and provide all kinds of services. And one thing North Koreans factor when they come to South Korea suffers the most is the loneliness and the solitude. But still, we have the churches, especially, who are there to help them and to be a partner with them. And in terms of discrimination, I think that it's based on like who you're encountering. It's basically case by case. But I still believe that there are more good people than bad people. I would like to know something else. From your perspective, from what you have lived, what do you think it will be the best approach the UN can have in solving the problem of North Korea? 일단은 북한을 압박을 해서 북한 정권이 핵무기를 포기하는 게 제일 중요하다고 생각해요. 그래서 좀 다른 나라랑 협력을 해서 좀 북한의 지원도 좀 받고 해서 좀 함께 잘 사는 나라가 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다. It's a really hard question for me actually, but I think that it's really important to put more pressure, especially from the international community, on North Korea so that they can open up more and giving up their nuclear weapon, and so that we can give more chance for them to cooperate with the international community. I think that's the most important thing. My name is Ana Aurela Gutierrez. I'm from Gilberto, AC, and I would like to know what would be some of the consequences North Korea would take if they caught someone crossing to China or in China. 그러니까 중국에서 잡힐 때랑 중국에서 잡히는데 한국행으로 가는 거랑 중국에서 일하러 가는 거랑 차원이 틀려요. 한국으로 가는 행은 되게 좀 오랫동안 감옥 생활을 해야 하고, 심지어는 정치범 수용소까지 간다고 해요. 근데 사실 제가 그거는 북에 있을 때 정치범 수용소가 있는지 몰랐지만 주변의 사람들의 이야기로는 그렇다고 합니다. 그래서 중국에서 일하러 가다가 잡히면 3년 정도, 뭐 2년 정도 이렇게 있다가 나오는데, 뭐 한국행이다 하면 정말 이렇게 나오기 힘든, 뭐 감옥에서 나오기 힘든 오랜 생활을 해야 된다고 하더라고요. So it depends on whether you were found in China, whether you were trying to go to South Korea, or whether you were just staying there for just money, earning money and for economic reason. If you're found as one who
there for just economic reason to earn the money and working in the Chinese businesses, you're not going to be punished like that long, like 2 years or 3 years in prison. That's all. But if you are found that you try to go to South Korea, you can be incarcerated for the rest of your life, or you can even sent to the political prison camp. So there's a difference between the purpose of crossing the border. We have time for one more question right here. I was just wondering, in North Korea, what you guys are told about the outside world, and in particular America, and sort of what you thought it was going to be like when you were going to South Korea. And your name and affiliation? So I'm Rachel, and I'm from the International Federation of American Students Associations. Thank you. 일단은 제가 북한에서 작은 시골에서 살아가지고 한국에 대한 정보는 정말 교육에서 교과서에서 배웠고, 그리고 노동신문이라는 것에서 그냥 잠깐 볼 수 있었는데요. 노동신문에서 나오는 거는 좀 난감하다고 해야 될까? 그런 게 많았어요. 왜냐면 항상 남조선은 헐벗고 굶주리고, 그 다음에 막 국회의원들이 막 싸움하고, 그 다음에 고등학생들이 뭐 담배 피고 술 먹고 뭐 그런 것들만 많이 신문에서 보여졌기 때문에 저는 정말 한국이 이렇게 가난하고 그런 사회인 줄 알았어요. 근데 제가 우연히 제가 국경연선으로 가서 이렇게 한국에까지 와 보니까 제가 북한에서 느꼈던 거와는 전혀 다른 세상이었어요. 그래서 제가 첫 번째는 좋았던 게 내가 모든 것들을 선택할 수 있었어요. 그래서 그게 좋았는데, 북한에서는 사실 시키는 일만 했었거든요. 너 뭐 직장도 북한에 가라는 대로 가야 됐고, 대학도 내가 과를 좋아서 선택했지만 거기 들어갈 수 없었어요. 그냥 그 대학에서 다른 과를 이렇게 파견을 해요. 하다 보니까 저는 한국에 오니까 그냥 모든 것들을 내가 선택할 수 있어서 좋았던 것 같아요. 그리고 두 번째로 좋았던 것이 내가 준비가 되면 뭐 기회가 너무 많았고, 그 기회들에 대해서 내가 원하는 직장에 취직할 수 있고, 또 그런 것들이 너무 좋았던 것 같습니다. Since I was raised in rural area, I haven't got a chance to expose to outside media. So all I've learned in North Korea was whether it's from textbook or the official media called Rodong Shinmun. It's a daily newspaper, and all that they described in Rodong Shinmun was like South Korea is full of homeless, and the assemblymen and congressmen are fighting each other, and high school kids are like smoking and drinking. So I thought that this country is really terrible. But when I come to South Korea, I found out that it's all lie. It's basically false. The best thing that the thing that I really loved when I came to South Korea is that I have a choice of freedom of choice. I can choose whatever I want to do. I can choose whatever major that I want to study in college. When in North Korea, even though you apply for such earned program, you're not allowed unless the party orders. So even though you apply for a certain program, if the party stops you and sends you to the other program, you have no choice. Just stick with that. But here we can choose whatever we want to stay. And the second thing is that there are so many opportunities. If I'm ready and prepare myself, I can apply for any kind of job I want to work on, and any kind of things any kind of lifestyle I can choose. So that's the thing that I loved most about South Korea. 그리고 세 번째로는 자유인데요. 그냥 언어의 자유가 있더라고요. 그래서 북한에서는 김일성이 욕하고 싶어도 못 욕해요. 근데 제가 한국에 오니까 이명박을 막 욕하더라고요. 지하철에서 제가 충격 먹었어요. 근데 저는 진짜 신고하려고 대통령 어디 욕하냐 하면서 신고하려고 했었는데 제 오래전에 나온 친구가 여긴 대한민국이라고 막 얘기하면서 이명박이 욕해도 된다고 해서 저도 한번 그냥 우스개로 막 욕을 했던 적이 있어요. So the third thing that I found really fascinating about South Korea is the freedom. I was in the subway one day with my friend, and I overheard someone was
criticizing the president Lee Myung-bak at the time. I was so shocked, and I tried to call police and report. And my friend actually stopped me, and she's also a director who came before me. She stopped me and said, "Oh, it's okay in South Korea to criticize a president if you want." And so I was so shocked. It's like we're criticizing Kim Jong-il in North Korea, which is not allowed at all. You're going to be in a deep trouble. But South Korea, everything was allowed. That freedom I really loved. 감사합니다. Thank you very much. So give us just a minute while we get set for our next speaker. She will be speaking in Korean, but we'll have translation for you on the screen. Everybody gets to see my book. So try to keep it nice, simple. 여러분 안녕하세요. 저는 5년 6개월 전에 여기 미국으로 망명하여 온 탈북자 메이라고 합니다. 먼저 유엔의 이 무대까지 소개해 주신 하나님께 진심으로 감사를 드립니다. 그리고 바쁘신 가운데서도 이 자리에 참석해 주신 모든 분들께 진심으로 감사를 드립니다. 제가 영어를 잘하지 못하는데 이 점 널리 이해해 주시기 바랍니다. 저는 2005년 탈북을 하여 중국에서 6년 동안 지내다가 지난 2012년 9월 여기 미국으로 망명하여 들어왔습니다. 참 세월이 빠른 것 같습니다. 한 손에는 신발을 움켜쥐고 다른 손은 물살에 떠내려갈까봐 서로 움켜잡고 압록강을 건너던 때가 엊그제 같았는데 벌써 10년이 훌쩍 넘었습니다. 북한에서 살던 때, 탈북을 해서 중국에서 살던 때, 그리고 태국 감방에서 생활하던 때 등 지나온 가슴 아픈 스토리들을 돌이켜보면 제 심장이 갈기갈기 찢어지는 것 같아서 다시 상기하고 싶지도 않지만 북한의 실상을 알리는 것이 저희들이 의무임을 알기에 용기를 내어 이 자리까지 서게 되었습니다. 북한 사람들의 인권에 대해서는 여러분들도 인터넷이나 트럼프 대통령님의 연설을 통하여 대충은 아시리라 생각합니다. 그 중에서도 제일 힘이 없는 여성들과 아동들의 인권 그 자체는 여러분들은 아마 상상조차도 할 수 없는 최악의 상황이라고 해도 과언이 아닙니다. 북한에도 38 국제분여절도 있고 여성은 꽃이라네라는 노래도 있으며 남녀평등권이라는 법도 있습니다. 그러나 그것은 순형식적일 뿐 북한에서 여성과 아동은 짓밟아도 되는 그러한 전제로 되고 있으며 지금도 무고한 여성들과 아동들이 이리 짓밟히고 저리 짓밟히면서 죽지 못해 살아가고 있습니다. 저는 이 자리에서 시간상 관계로 북한 여성들이 당하고 있는 많고 많은 인권 유린 상황 중에서도 제가 직접 보고 듣고 체험한 바에 대해서만 생략하여 얘기하려고 합니다. 제 고향은 평양시 중구역이고 저 부모님과 부모님이 사랑을 받으며 유년시절을 보냈습니다. 그리고 크면 외교관이 되리라는 꿈과 포부를 안고 자랐습니다. 그러나 그 꿈도 잠깐 제가 10살 되던 해인 1988년
북한 당국이 저치로 평양시 인구를 축소한다고 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이식으로 꼰더기를 잡아 심지어는 불구자가 있는 집도 가족 통째로 지방으로 추방시켰는데 저희 집도 하루아침에 온 가족이 양강도의 두메산골로 추방되었습니다. 평양시는 그래도 수도라서 식량 배급도 있었고 공급도 좀 있었지만 지방에서의 생활은 식량 배급도 없었고 하나에서부터 10까지 오직 자급자족 해야만이 살 수 있었습니다. 그래서 어떻게든 살아보려고 온 가족이 산에 올라가 나무뿌리와 풀뿌리를 걷어내고 원시인들처럼 헛바로 땅을 뚜져서 밭을 일구고 강냉이, 콩, 감자 같은 곡식을 심어보았지만 워낙 비료도 못 주고 기후조건도 맞지 않아 얼마 안 되는 곡식을 거둬들여도 한겨울이 되면 식량이 뚝 떨어져 봄부터 가을까지 늘 멀건 죽으로 끼니를 에어야 했고 봄에 풀이 돋아날 때면 산과 들에는 돋아나는 풀뿌리보다도 캐는 사람들이 더 많을 정도로 사람들이 쫙 깔렸고 푸른 빛깔을 찾아볼래야 찾아볼 수 없을 정도였습니다. 그러던 중 94년도 김일성이 죽고 일명 북한에서 고난의 행군 강행군이라고 불렸던 시기가 닥쳐오면서 정말 많은 사람들이 무더기로 죽어나갔습니다. 아침에 자고 일어나면 앞집에 누가 죽고 또 하룻밤 자고 일어나면 뒷집에 누가 죽고 그것도 못 죽고 나면 먹지 못해 굶어 죽은 것이 분명하나 굶어 죽었단 말을 못하고 살아야만 했습니다. 당시 양강도는 중국과 인접한 국경도시라 중국 사람들도 나와서 장사를 하고 또 중국과 통나무를 주고 통강냉이나 강냉이가루, 밀가루 등을 바꿔오는 무역 등을 하는 바람에 다른 도에 비해서 유통이 되다 보니 전국의 꽃제비들이 다 몰려왔습니다. 해산시 장마당과 해산역전 그리고 중국과의 겨도 주변 해산시 골목골목마다 어른 아이 꽃제비들로 차고 넘쳤습니다. 매일 아침 순찰대들이 거리로 다니면서 누워있는 사람을 발로 툭 차서 꿈틀대지 않으면 죽은 줄 알고 가만히 짜게 둘둘 말아서 달구지에 실어 나르는 게 일이었으니까요. 그때는 정말 누가 누구를 도와줄 처지도 못 되었습니다. 제 부모 형제 자식도 모르는 세월이었으니까요. 오죽하면 그때 북한 사람들 속에서 흰쌀밥에 고기국은 고사하고 강냉이밥에 된장국이라도 한 끼 배불리 먹어보고 죽었으면 한이 없겠다는 말까지 돌았겠습니까? 그때 당시 남자들은 연료가 없어서 공장기업소가 다 멈췄어도 출근을 해야만 했고 장마당에서도 젊은 남자들이 물건 파는 것을 단속했습니다. 그리고 북한 사회 자체가 남자들이 우선인 사회다 보니 남자들이 부엌에만 나와도 남자 구실을 못한다고 인식이 되었기 때문에 더구나 장마당에서 뭘 판다는 것은 상상조차도 안 되었습니다. 그래서 가족이 생기는 당연히 가마솥을 책임진 여성들이 또 맡게 되었고 남편들은 집에서 집과 아이들을 돌보는 집 지키는 몽몽개로 변하였습니다. 옷들과 가정용품 그리고 쌀, 부식물, 채소, 고기 등등 장마당에서 물건 파는 사람들이 95% 정도는 여성들이었습니다. 그때 여성들 속에서 우리들의 직장은 장마당이라 부를 정도로 이른 아침이면 배낭을 이고 지고 손에 들고 팔 물건들을 가지고 장마당으로 출근하는 여성들로 골목이 메일 정도였습니다. 일이란 시간이 제한이 없이 이른 아침부터 저녁 늦게까지 자기가 종사하는 장사, 북한에서는 일명 자기 직업이라고 했는데 쌀, 부식물, 채소, 옷, 가정용품 등을 팔아서 저녁이면 하루 가족이 먹을 쌀에 부식물 그리고 나무까지 사가지고 퇴근해야 했습니다. 아파서 하루라도 출근 못하게 되면 그날은 번조를 씹어서라도 먹을 것을 사야 했으므로 정말 아파도 집에서 마음 편히 쉴 수가 없었으며 앓을 시간도 없었던 것 같습니다. 햇볕이 내려져 있는 한여름이나 영하 20도 30도의 혹한의 겨울에도 1년 365일 일명 장마당에선 자기 자리라고 하는 돈 주고 산 자기 매대를 지켜야 했습니다. 그나마 물건이라도 넘겨받아 장마당에 앉아서 장사라도 할 수 있는 여성은 괜찮은 편이고 그만한 돈도 없는 대부분의 여성들은 눈이 까매서 올려다보는 얼망절망한 자식들을 위하여 국수 1kg 2파운드나 쌀 1kg 2파운드를 벌기 위해서 제 몸을 팔아야 했습니다. 정말 북한에서 여성들의 삶이란 하루하루가 근심과 걱정인 것 같습니다. 아침에 눈 떠서부터 물 걱정, 끼니 걱정, 뗄 걱정, 자식 걱정 등등. 오죽하면 그때 아이들이 문학작품에 우리 엄마 이름은 걱정이야 라는 글이 씌어질 정도였겠습니까?
농사나 지어가지고는 도저히 생계를 유지할 수가 없었던 저희 집도 농사는 부모님과 오빠가 하고 당시 19살이었던 저는 해산 시내로 시집을 간 언니네 집에 나가 있으면서 언니와 같이 쌀 장사를 하게 되었고 번 돈으로는 쌀을 사서 부모님 집으로 들여보내곤 했습니다. 1년 365일 제 몸무게보다도 더 무거운 110파운드짜리 쌀포대를 이고 다녔고 언제 화장 한번 고운 옷 한번 입어볼 새도 없이 아침부터 저녁 늦게까지 쌀먼지 뒤집어 쓰고 저울질을 해야만 했습니다. 그렇게 3년 동안 쌀 장사를 하고 22살 되던 해 북한에서는 워낙 식량 사정이 바르다 보니 입을 하나라도 도는 게 낫다고 해산 시내 주변의 한 농촌 남자를 만나 결혼하게 되었고 다음에 귀여운 딸을 낳게 되었습니다. 여기 미국은 애들을 낳아서부터 타가소나 유치원 등 보육시설이 얼마나 잘 되어 있습니까? 그러나 북한은 특히나 농촌에는 그런 시설들이 잘 되어 있지 않습니다. 또 설사 있다 해도 정부의 지원도 없고 더구나 먹을 것도 없으니 돌아갈 리가 없습니다. 그래서 저는 항상 애를 얻고 농사철에는 농사를 지었고 농사 다 지은 다음에는 또 애를 얻고 여름에는 선술에 겨울에는 새썰매를 끌고 농촌 장사를 다녔었습니다. 그때 어른도 어른이지만 애가 참 불쌍했습니다. 아침에 젖을 먹여 끝나면 오후 5시나 6시가 다 돼서 가지고 간 나다를 다 팔고 해산시내 언니네 집에 들어가서야 겨우 젖안 먹였고 그때 가서야 기저귀를 갈아줬는데 젖은 기저귀를 너무 차고 있어서 애 양쪽 다리 사타구니는 항상 꽂혀 있었고 양발은 얼어서 뻘겋게 토 있었습니다. 그렇게 힘들게 키운 딸애가 3살 되던 애 농사철이었으니 5월 중순쯤이었다고 생각합니다. 그날도 그 전날 술을 하도 많이 마셔서 일어나지 못하는 애 아빠에게 딸애를 맡기고 혼자서 밭으로 농사하러 갔다가 저녁에 내려오니 애 아빠가 애를 방치해서 딸애가 오전 11시경쯤 큰 애들과 철길 옆에서 놀다가 내려오는 기차를 미처 피하지 못하고 기차가 지나치면서 샌 바람에 조그마한 애가 공중으로 3-4m 떴다가 떨어져 잘못됐다는 것이었습니다. 그때 아침에 밭에 가기 전만 해도 보았던 애가 잘못됐다니 너무 오기 막히고 기가 막혀서 저도 까무라치고 며칠은 정신이 하나도 없었던 것 같습니다. 그때 정말 남편 잃으면 앞산이 안 보이고 자식을 잃으면 하늘 땅이 안 보인다는 게 무슨 소리인지 알게 될 것 같습니다. 지금도 눈을 감으면 사고 당일 날 말은 못하고 고사리 같은 작은 손으로 작아진 고무 신발을 겨우 신고 평소에는 잘 안 울던 애가 저를 따라가겠다고 울면서 산밑까지 따라왔던 빨간 옷을 입은 딸의 모습이 허전합니다. 자식 배불리 먹이고 잘 키우고 싶은 것은 자식 가진 부모의 다 같은 심정이라고 생각합니다. 그러나 북한 땅에서 저는 커서 수제가 되겠노라 말을 찔찔하던 어린 딸이 작은 배 하나도 제대로 채워주지 못했고 그 작은 고무신 하나 제대로 사주지 못했으며 심지어는 죽은 딸의 마지막 땅에 묻는 모습조차도 보지 못한 불행한 엄마였습니다. 지금도 그때 생각하면 따라가겠다고 할 때 밭으로 데리고 갔더라면 죽이지 않았을 수도 있지 않았을까 하고 후회를 많이 합니다. 하는 쌍으로 온다고 불행한 결혼 생활은 이에만 그치지 않았습니다. 그때 당시 이혼하고 부모님 집으로 들어가자니 오빠네 집 네 식구에 이혼한 언니가 조카를 데리고 얹혀 사는 데다 저까지 차마 들어가서 부모님 속 태우고 싶지 않아서 그저 남편이 좀 나아지기를 바라면서 살게 되었고 또 아들을 낳게 되었습니다. 그런데 아들이 돌이 지나고 다음 달에 또 일이 터지게 되었습니다. 북한에는 워낙 전기가 없다나니 밤에는 등잔을 켜고 살았는데 그날도 저녁 7시경쯤 애 아빠가 친구를 데리고 와서 술안주를 끓이다가 디젤료가 떨어졌는지 등잔이 꺼져버렸습니다. 그래서 집에 디젤료는 없고 휘발유가 한 병 있었는데 휘발유는 휘발성이 강하기 때문에 소금을 타서 가끔씩 쓰곤 했는데 등잔에 휘발유를 쏟아놓고 불을 붙이는 순간
옆에 놓였던 휘발유병 겉에 휘발유가 묻어 있었는지 불이 확 당겨지면서 집에 불이 나게 되었고, 어린 아들이 오른손과 오른발, 오른쪽 머리에 불길이 스치면서 결국은 3도 화상을 입히게 되었습니다. 그때 약도 없는 진료소에 가서 사가지고 간 항생제를 마치고 화상고약 바른 다음 의식이 없는 애를 둘러엎고 60여리 약 15마일을 달려서 새벽에 해산시내에 있는 양강도 소아병원에 도착했습니다. 의사 선생님들은 애를 보더니 너무 어린 데다 큰 화상을 입혀서 살 가망이 없다는 것이었습니다. 불길이 지나간 머리는 핏줄이 마치 도화 그림 그려놓은 것처럼 검게 타 있었고, 오른손 등과 오른발 등은 익어서 살이 떨어져 나갔으니까요. 애를 한번 잃은 경험이 있는 저는 눈앞이 다 노래지는 것 같았습니다. 그래서 어떻게든 살려보려고 차가 마른 북한에서는 하늘의 별 따기인 승용차 타이어를 얻어 산소 흡수시키게 되었고, 겨우 애 의식이 돌아오게 되었습니다. 그리고 한 달 동안 입원 생활을 하게 되었습니다. 그때 그 어린 것이 얼마나 혼났으면 흰 가운 입은 우산만 보아도 겁에 질려서 울면서 아파 소리를 먼저 하더군요. 북한 병원이라는 게 말이 병원이지 약부터 시작해서 의사 치료는 물론이고 심지어는 난로에 뗄 나무까지도 본인이 부담하여야 했습니다. 집에 농사 지어놓았던 나달에 집까지 몽땅 팔아서 한날 치료를 받고 나니 더 내밀 것도 없고 하여 채 낫지도 않은 애를 얻고 저는 도저히 살 수가 없어서 이혼을 하고 부모님 집으로 들어가게 되었습니다. 그때 하늘도 무심하지 왜 저한테만 이런 불상사가 일어나냐고 혼자 울기도 울었습니다. 그리고 그것이 제 운명인 줄로만 알았고 제 팔자가 새서 그런 줄로만 알았습니다. 저까지 애를 데리고 들어가니 부모님 집으로 들어가니 10명 대식구가 되었습니다. 애는 부모님과 조카들이 보고 저는 채소장사, 쌀장사, 음식장사, 새끼돼지 장사 등 정말 닥치는 대로 이것저것 넘겨받아서 팔아서 떨어지는 건 국수나 잡곡을 사서 드려도 워낙 대식구다 보니 멀건 죽으로만 끼니를 이어갔습니다. 배고픈 고생이나 육체가 힘든 것이야 날마다 겪는 거라 다 참을 수 있었지만 아물면서 뒤로 제껴져가는 아들의 손과 발을 볼 적마다 가슴이 막 찢어지는 것 같았습니다. 하상은 아물면서 살가죽이 줄어들기 때문에 오른손과 오른발이 엄지손가락과 검지발가락만 내놓고 네 손가락과 네 발가락이 손등과 발등이 가죽이 오그라들면서 뒤로 휘어져 갔습니다. 아직 아무것도 모르는 철부지 어린 것이 제 오른손과 왼손을 비교해보면서 다르다고 갸우뚱거릴 때마다, 그리고 오른손 엄지손가락과 달라붙은 내 손가락 사이에 숟갈을 끼우고 밥을 먹는 모습 볼 때마다 말을 못하고 제 속은 막 타서 죄가 되는 것 같았습니다. 평양의 큰 병원에 가서 성형수술만 해주면 고쳐줄 수 있다고, 뼈가 더 굳기 전에 빨리 수술해줘야 한다고 하는데 하루하루 먹고 살아가기도 힘든 그때 돈은 없고 그러던 중 중국에 들어갔다 잡혀나온 동네 언니가 중국 들어가게 되면 식당 같은 데만 가서 일해도 한 달에 중국 돈 1,000원, 150달러는 벌 수 있다는 말에 결국은 아들을 부모님에게 맡기고 수술비를 벌어가지고 나오마 약속을 하고 압록강을 건너 탈북을 하게 되었습니다. 그러나 중국 들어오니 결국은 저를 속여서 농촌에다 팔아넘겼습니다. 그때 정말 물건처럼 이 집 저 집으로 팔려다니기도 했고 말도 안 통하고 마음도 안착이 되지 않아 부모님 생각, 자식 생각에 팔렸다가는 도망치고 도망쳤다가는 말도 모르고 길도 모르고 하여 다시 붙잡혀 끌려오기도 그 몇 번인지 모릅니다. 그러다 아들을 위해서라도 돈을 벌어가지고 나가자고 마음을 고쳐먹고 길림성 통화시 주변의 한 농촌 남자를 소개받게 되었고 후에 한 일이지만 중국 돈 2만원 3,200달러에 팔려서 그 집으로 가게 되었고 그 남자와 함께 벽돌 공장에 가서 일하면서 아껴 먹고 아껴 쓰면서 모은 돈 8,000원 1,300달러를 가지고 2년 만에 북한으로 나갔습니다. 그때 제 계획은 1,000원은 국경경비대 서비스로 주고 7,000원 1,100달러는 아들이 수술비로 쓸 계획이었습니다. 그리고 제가 들은 바에는 중국에서 잡혀나온 북한 여자들 자궁암까지 다 검사한다고 들었기 때문에
만약경우를 생각해서 3,500원씩 돌돌 말아서 비닐 붙임띠로 붙인 다음 항문 안에다 두 덩어리를 밀어넣고 나갔습니다. 두께는 약 2.5cm, 길이는 약 20cm가량 되었던 것 같습니다. 그때가 1월이었는데 북한하고 인접한 장백현 강변으로 나가서 국경경비대하고 흥정했습니다. 저를 무사히 집까지 데려다주면 1,000원을 주겠다고. 그런데 북한 국경경비대 놈들이 그렇게 하마 약속을 하고 강을 넘어온 저를 곧바로 저희들이 처서로 끌고 가는 것이었습니다. 그래서 결국 저는 잡히게 되었고 두rum바대로 중대대대 버이부둥 걸치는 것마다 옷을 헐딱 벗기고 근간 와이프들과 여관스들이 들어와 자궁 안에 손을 밀어넣고 흡여서 자궁안 검사까지 받게 되었습니다. 그리고 중대 정치 지도라는 자는 저를 자기 사무실로 불러 비판서를 씌우게 하고는 강제로 책상에 엎드게 하고 성폭행을 강요하였습니다. 저는 그들이 말하는 죄인이었으므로 찍소리 못하고 당하고 말았습니다. 중대 대대 그리고 양강 더 버이부에서도 다행히 항문안 검사는 안 하였으므로 서비스로 넣었던 1,000원만 떼우고 더 버이부까지도 7,000원은 무사히 건질 수 있었습니다. 그 돈을 건지려고 우종 먹지도 않았고 물도 잘 안 마셨죠. 화장실에 자주 가면 안 되니까. 더 버이부에서 열흘간 취소받고 더 안전국 직결소로 내려가서 결국 일이 터지고 말았습니다. 처음으로 저를 맡게 된 기어놈이 옆방으로 데리고 가더니 여자 2명 데리고 들어와서 소랭이를 내놓으면서 자기가 보는 앞에서 대변을 보라는 것이었습니다. 후회한 일이지만 더 버이브에서 한 간방에 있다가 저보다 먼저 내려간 여자의 밀거로 기어들이 눈치챈 것이었습니다. 저는 이 돈은 아들의 수술비라고 제발 얼마만이라고 또 달라고 애절하게 빌었습니다. 그랬더니 나갈 때까지 비밀을 지키면 절반을 주겠다는 것이었습니다. 그러나 다른 기어놈이 눈치채고 저와 서의 신체검사를 맡았던 여자 2명을 각각 다른 방에다 걷어놓고 커다란 나무 강목으로 때렸고 머리가 뭉청뭉청 빠질 정도로 머리채를 잡고 벽에다 이리 치고 저리 치고 다리가 2배 정도로 불어나도록 거듭발로 사정없이 걷어차고 때리는 것이었습니다. 제목은 오직 돈이 나온 걸 아는데 없다고 거짓말을 했다는 단 이유 하나였습니다. 간방 안에서 소리가 커지니 결국은 기어 책임자가 알게 되었고 그 돈은 결국 도안전국 직결소 소장이 손으로 들어가게 되었습니다. 그때 그 돈을 넣고 기어들과 기어 책임자, 직결소 소장이 서로 차지하겠다고 싸우는 꼴을 보니 흡사 모기를 넣고 서로 차지하겠다고 우르렁거리며 싸우는 순양의 무리들을 보는 것 같았습니다. 그래서 결국 피같이 모았고 목숨같이 지켰던 아들의 수술비 7,000원은 결국 그놈들에게 다 떼우고 저는 한 달 동안 직견소 생활을 강요당하고 영양실조에 걸려서 반쪽이 돼서야 출소하게 되었습니다. 출소 후 집에 가보니 부모님과 언니네는 집도 다 팔고 산에다 돌로 옥막을 짓고 옥막생활을 하고 있었고 아들은 제가 중국 들어가고 다음에 애 아빠가 데리고 가서 이미 행방불명이 된 뒤였습니다. 70이 넘은 아빠 엄마는 영양실조 걸려서 나온 저를 보시고 펑펑 우시면서 너 하나만이라도 잘 먹고 잘 살면 되지 왜 낳았냐고 하시더군요. 그때 밥하느라고 불 떼시면서 70이 넘은 머리 허연 아빠가 아궁이 앞에 혼자 쭈그리고 앉으셔서 우시던 모습이 제가 처음이자 마지막으로 본 아빠 우시는 모습이었습니다. 이렇게 모든 것을 다 빼앗아가는 그 땅에 더는 있을 필요도 또 이 급한 생각도 없으신 저는 20일 만에 다시 탈북을 하지 않을 수 없었습니다. 제 꿈과 희망, 가정 그리고 정말 눈에 넣어도 안 아플 내 금쪽 같은 자식들도 다 빼앗아갔고 자식을 고쳐주려고 했던 엄마의 마지막 마음까지도 다 빼앗아간 그 땅에 말이죠. 그때 제가 마지막으로 압록강을 건너면서 결심한 것은 비록 선조의 무덤이 있고 내 부모 형제가 있고 내가 나서 자란 거국이지만 다시는 이 땅에 죽어서도 안 묻힐 거라고 침을 뱉고 돌아섰습니다. 그리고 다시는 울지 않을 거라고 결심했습니다. 그 결심대로 그 후 중국에 들어와서부터 이 글을 쓰기 전까지는 정말 울지 않았던 것 같습니다.
중국 들어오니까 브로커가 저를 속여 베이징에다 또 팔아버리더군요. 그래서 한 달 정도 있다가 벌레 살던 농촌집으로 다시 도망을 쳤고 거기서 4년을 살게 되었습니다. 지금에 와서는 그때 일들을 옛말처럼 얘기하지만 그때는 정말 말도 안 통하고 또 잡히게 되면 북송당하게 될까봐 항상 조마조마해서 살았던 것 같습니다. 그 동네 주민이 신고를 받고 경찰이 오게 되면 옷장 안에 들어가 숨기도 했고 또 창문을 뛰어넘어 달아나기도 했으며 집에 못 있고 항상 일하러 나가 있다시피 했습니다. 그러던 중 2010년 저를 쏙 빼닮은 딸을 낳게 되었습니다. 그런데 애를 낳고 나니 그 집이 180도 확 달라지는 것이었습니다. 애를 낳기 전만 해도 배 안에 애를 생각해서 엄청 챙기느라 하더니 애를 낳고 나니 그 다음부터는 어른은 나 몰라라요. 애만 애라고 챙기는 것이었습니다. 그리고 애를 젖먹이고 밤에 끼고 자면 그 시엄마가 제 방에 들어와서 애를 쑥 빼가지고 데리고 갑니다. 그래서 제가 왜 그러냐고 했더니 너네 북한 여자들 창문으로 애 가지고 달아나니 믿지 못하겠다는 것이었습니다. 또 제가 배를 가르고 출산을 했는데 6개월이 지나서부터는 자기 아들은 외아들이기 때문에 무조건 아들을 낳아야 한다면서 빨리 아들을 낳으라고 압박했고 제가 배를 가르고 출산을 했는데 어떻게 1년도 되기 전에 애를 또 낳냐고 했더니 너는 자기네가 애를 바라고 돈 2만 원 주고 사왔는데 아들을 못 낳을 바에야 무슨 필요가 있냐면서 압박을 주는 것이었습니다. 정말 나라 없는 백성은 상갓집 개만도 못하다고 그들 눈에는 제가 못 사는 나라 북한에서 온 신분도 없는 돈 주고 사온 여자니 병나서 죽든 말든 저들이 욕심만 차리면 된다는 심산이었던 것 같습니다. 그러던 중 제 아들이 다른 여자랑 바람이나 달아나니 무조건 아들 편이요. 그 다음부터는 저를 그바다 못해 누나하고 그 시엄마가 달려들어서 저를 때려서 내쫓았고 저는 할 수 없이 애만 뺏긴 채 그 집에서 나오게 되었습니다. 심지어는 애를 벌어오게 되면 경찰에 신고해서 북송하게 하겠다는 것이었습니다. 정말 억울하고 분하였지만 신분도 없고 하니 어디 가서 신고도 못하겠고 그 동네에서도 모두 제가 억울하다는 건 알지만 가재도 개편이라고 누가 하나 제 편 들어주는 사람이 없었습니다. 그때 너무 힘들고 어디 가서 하소연할 데도 없고 하니 하나님이 뭔지도 모를 때였는데 밤하늘이 별을 올려다보며 저도 모르게 중국말로 하나님이 러텐예였는데 러텐야 불쌍한 저를 도와주세요 살려주세요 라고 부르짖었습니다. 지금 와서 생각해보면 하나님이 그때 저에게 응답하셨는지 그 집에서 6년 동안 있으면서 만나고 싶어서 만날 수 없었던 브로커를 우연히 일자리를 찾아 들어간 조선족 식당의 주방장 아저씨를 통하여 알게 되었고 그 집에서 나온 지 석 달 만에 한국행의 길에 오르게 되었습니다. 저는 중국을 떠난 지 한 달 만인 2011년 10월 모진 고난 끝에 드디어 태국의 수도 방콕에 있는 이민감호소에 도착하게 되었고 선택의 권리가 주어진 고안에서 미국 가기로 결심하고 10개월간의 감호소 생활을 마친 후 드디어 2012년 9월 미국으로 망명하여 들어오게 되었습니다. 그리고 미국에 사는 지난 6년 동안 저는 2번의 위암 수술과 2번의 키모 치료 그리고 한 번의 교통사고로 인한 장 수술과 치료를 돈 한 푼 안 들이고 받게 되었습니다. 제가 치료받은 돈을 합치면 아마 집을 몇 채 사고도 남을 것입니다. 그때 제가 어릴 적부터 귀에 못이 박히도록 들어온 미제 순양이들이 사는 미국이라는 나라에서 적대국가의 한 이름 없는 여성인 저의 병을 돈 한 푼 안 들이고 고쳐줬다고 생각하니 저의 마음 너무나도 충격적이었고 이것이 바로 천국이로구나 하는 걸 느끼게 되었습니다. 북한이나 중국에서는 상상조차도 할 수 없는 일입니다. 이렇게 김일성, 김정일을 태양의 신으로 하나님으로 믿고 살았건만 가정도, 꿈도, 자식도, 또
자식을 고쳐주려고 했던 엄마의 마지막 마음까지 모든 것을 다 잃고 몸의 병까지 가지고 온 저를 여기 하나님의 나라 미국에서는 우선 하나님을 알게 해주었고 가족과 같은 목사님과 교회 식구들을 알게 해주었으며 그렇게 가지고 싶었던 미국 시민의 신분을 주었고 몸과 마음의 얻은 병을 고쳐주었고 새 희망과 꿈을 향해 날아갈 수 있는 날개를 달아주었습니다. 다행히도 저는 하나님의 사랑으로 여기 천국의 나라 미국에 와서 다시 살아날 수도 있었고 지금도 키모 치료 중이지만 건강도 많이 좋아져서 이렇게 행복하게 잘 살아가고 있지만 저기 북한 땅에서는 아직도 2,500만의 우리 부모 형제 친척 동포들이 인권이라는 말조차도 모르는 그 인간 생지역 같은 데서 섞이고 뚝끼면서 하루하루를 죽지 못해 살아가고 있습니다. 북한 땅에서 북한 사람들의 인권 그 자체는 한마디로 말하여 개 돼지나 짐승보담도 못한 삶이며 파리 목숨보담도 못한 삶입니다. 10년이면 강산이 변한다고 했습니다. 제가 탈북을 한 지도 10년이 넘었고 많은 것이 변하였지만 하나도 안 변하고 오직 그대로인 것은 3대째 내려오는 김씨 일가의 살인 독재 정권일 뿐입니다. 제 할애비 애비가 구로했듯이 지금 독재자의 자리에 올라앉은 김정은은 공포 정치를 펴고 핵 개발의 요를 올리며 한반도와 세계 평화를 위협하고 있습니다. 한쪽에서는 굶어 죽고 영양실조로 병들어 죽어가는 인민들을 외면한 채 북한이 현재까지 핵 개발에 사용한 비용은 언론에 발표된 금액만 해도 65억 8천만 달러가 넘는 것으로 추정되고 있습니다. 65억 달러면 2,500만 북한 주민들이 8년분 식량을 사올 수 있는 금액과 맞먹는 것이라고 합니다. 한마디로 말하여 북한에서 핵을 쏘는 것 자체는 북한 주민들이 식량을 하늘에 쏘아대는 미친 짓이며 더구나 백성들이 목숨을 쏘아올리는 것 그 자체인 것입니다. 그러면 북한이 이렇게 한사코 핵을 주장하는 이유는 무엇이겠습니까? 그것은 다름 아닌 1%도 안 되는 김씨 일가와 권력배층들이 혼없고 살치스러운 생활을 위하여 2,500만 북한 주민이 희생양으로 총알바디로 노예로 전락된 이 지구상에서 오직 하나뿐인 저들이 식민지 독재 정권을 유지하기 위한 하나의 수단일 뿐입니다. 북한 주민들이 바라는 것은 핵 보유국도 아니며 더구나 흰쌀밥에 고깃국을 바라는 것은 더더욱 아닙니다. 그들이 바라는 것은 그저 강내밥에 터장국이라도 배불리 먹고 그 누구의 통제도 없이 자기들이 의사를 마음대로 표현하고 자기가 가고 싶은 곳으로 마음대로 왔다 갔다 할 수 있는 그러한 초보적인 자유와 권리를 바랄 뿐입니다. 북한 주민들이 이러한 서방한 소원도 못 들어주고 국민의 초보적인 자유와 권리마저 무참히 짓밟는 이러한 세계 인권 탄압 국가는 이 지구상에 더 이상 존재해서도 안 되며 더구나 핵무장은 절대로 있어서는 안 될 것입니다. 북한의 핵이 폐기되지 않는 한 한반도의 평화적 통일은 이루어지지 않으며 더구나 세계의 평화는 이루어지지 않습니다. 어떤 이유로든 북한의 핵은 폐기되어야 하고 한반도의 핵무장은 절대로 있어서는 안 될 것입니다. 지금도 핵실험을 감행하고 있는 북한 정권을 통제하기 위하여 전 세계가 나서고 있는 이때에 여러분들의 기도가 절실히 필요합니다. 하나님이 역사하시면 이루지 못할 일이 없으며 하나님은 능히 못할 일이 없는 분이심을 우리는 잘 압니다. 하나님 아버지의 마음을 움직이고 도우심을 구하여 하루빨리 저 독재 정권이 무너지고 우리 북한 사람들도 인간이 참다한 자유와 권리를 누리면서 행복하게 살 그날을 위해서 여러분 진심으로 기도해 주십시오. 사랑이신 주님, 이 자리에 불러주심에 감사드리옵고 늘 신앙의 눈으로 볼 수 있는 저희가 되도록 이끌어 주심에 감사를 드립니다. 저희 작은 바람이 있다면 북한에서 행방불명된 제 아들을 찾아서 여기 미국으로 데려와 손과 발을 거쳐주고 수술시켜주고 싶고 중국에서 살고 있는 제 딸도 여성과 아동 등 모든 사람들의 인권이 철저히 보장된 여기 자유나라 미국으로 데려와서 공부를 시키고 그동안 하지 못했던 엄마 호실 제대로 한번 해보고 싶습니다.
저희 이 작은 바람이 이루어질 수 있도록 여러분들의 많은 지지와 성원, 기도를 부탁드리는 바입니다. 끝으로 이 자리를 빌어서 저를 인도하시어 이 자리에까지 세워주시고 제2의 인생을 살게 해주신 나의 아버지 하나님께 다시 한번 감사를 드립니다. 그리고 저희 긴 스토리를 마지막까지 들어주신 이 자리의 모든 분들께 다시 한번 감사를 드립니다. 감사합니다. Thank you very much, May and Yunso, for your testimonies. Unfortunately, May will not be able to take any questions. We gave the ladies a choice in how they wanted to use their time, and she wanted to relay as much information to you as possible. So next, we are going to have an expert panel. As Suzanne already introduced, we have Ann Bawalda from the Jubilee Campaign and Greg Scarlatu from the Committee for Human Rights in North Korea. These are two wonderful organizations that are working on North Korean human rights issues and other issues around the world in the case of Jubilee Campaign. I'd encourage you to follow all of these organizations on Facebook, social media. The ladies have been covered by various media organizations as well too, so I'd encourage you to find those links online too. They're all going to be on our websites as well, nkfreedom.org and nkwomen.com. So without further ado, I'll turn it over to our experts. Greg, I believe you're first. Thank you, Jason. Thank you, Jason. I would like to remind everyone how difficult it is for our witnesses to relive those harrowing experiences every time they meet with such a wonderful audience, and we're really grateful that so many of you have turned out today. The question is, why? Why do this onto a fellow human being? And I think that by now all of us understand that the Kim regime in North Korea is all about its own survival. That's its primary strategic objective. In order to do that, the regime focuses all of its resources on three areas that it regards as critical to its survival: nuclear weapons, ballistic missiles, and keeping the elites happy through access to luxury goods imported from the outside world. In order to do that, really, the regime focuses on the capital city of Pyongyang and those areas critical to survival, to its survival. Differences between the capital city of Pyongyang and the rest of the country are the differences between living in a posh suburban neighborhood in the United States and some godforsaken corner in the third world, in the developing world. By now, we understand that the Kim regime executes a deliberate policy of human rights denial, and will mention North Korea's system of social classification in her remarks. We have also come to the realization that there is a human rights and security nexus. In order to secure the resources it needs to maintain itself in power, the Kim regime exploits its own people at home and abroad, treating them as a commodity at home as slave laborers, abroad by exporting them as forced laborers by the tens of thousands. Really, it's the rural areas in North Korea that are most affected, because there are dramatic discrepancies, dramatic disparities between urban and rural, between center and periphery. That said, if there is one area of North Korea where we know more about the human insecurity of the people living there, these are the rural areas of North Korea. If you talk to Ministry of Unification officials in South Korea, remember South Korea has a resettlement program, a naturalization program. The escapees go to the Hanawon centers of naturalization. They will talk about the three 80% factors. I would say there are actually four 80% factors. First and foremost, 80% of the 31,000 escapees living in South Korea today are women. Then 80% of these escapees come
from rundown areas, even by North Korean standards. These are primarily areas in the northeastern part of North Korea where people of lower Songbun, people who are classified as lower in the loyalty-based classification system, have been sent. 80% of the escapees did not have a high school degree by the time they escaped and found their way to freedom. And 80% of the escapees were job insecure even by North Korean standards. The reason being that so many of them came from rural areas. So while the situation is extraordinarily difficult, while it is primarily women who are most vulnerable and most affected by these circumstances, perhaps that thinking of preparing for Korean reunification, we have perhaps, I would say, significant information and data to prepare for the time when we really have to consider those options in order to improve the human security of people, in particular the human security of women living in rural areas. Looking at the situation of women in rural areas, in particular through the prism of human security, I'm sure many of you or all of you are familiar with the concept of human security, first laid out in the 1994 UN Development Report. There are really 7 fundamental components of human security. One of them is economic security and assured basic income, productive access to productive and remunerative work. You heard these harrowing stories of mothers who were not endowed with the means or resources to look after their children, to save their children, to rescue their children. There is, of course, food security. A report released just a few hours ago by the UN Special Rapporteur on the human rights situation in the DPRK, Mr. Tomas Ojea Quintana, is from Argentina, states that based on UN data collected in 2017, 41% of the population of North Korea, 10.5 million people, are undernourished. Remember, 1/3 of all North Korean children are malnourished. Remember that food security is not only about availability, it's also about distribution, it's also about purchasing power, and all of these 3, availability, distribution, purchasing power, are a problem, a serious problem, in particular in rural areas. You have heard harrowing stories relating to the dramatic health insecurity affecting North Koreans in rural areas, affecting mothers in rural areas. A mother had to run for 15 miles, the child on her back. These are, believe it or not, very common stories in North Korea. We have spoken with humanitarian agencies I will not name, who have been in North Korea more than once, twice, were asked to leave. Based on what they tell us, the conditions are truly medieval. Lack of antibiotics, lack of painkillers. Due to the lack of antibiotics, a lot of infections go straight to amputation. Amputations are performed without anesthesia. It's hard to even imagine. The maternal mortality gap is dramatically higher than it is in South Korea. At one point it was 18 times higher than in South Korea. Of course, South Korea is a very advanced country, but nevertheless, just to give you an idea of the tremendous disparities between rural, urban in North Korea, between rural areas in North Korea and the rest of the world, in particular South Korea. Environmental security. I believe that the energy insecurity was mentioned in our witnesses' presentations. The degradation of local ecosystems was caused by previous intensive industrialization, irrational deforestation, severe energy security. For that reason, you see recurring flooding and really a severe impact of environmental insecurity on other aspects of human security as well. No need to mention
into great detail the personal insecurity of the people of North Korea. The state has practically absolute monopoly over violence. The people of North Korea are subjected to relentless coercion, control, surveillance, and punishment. Many of them end up in detention centers. People are under constant, all-pervasive surveillance in urban and rural areas alike. People anywhere in the world derive their security from membership in a group, from their community security. However, because of this government-driven, regime-driven, all-pervasive surveillance, control, the very fabric of community security is undermined and affected. There is no political security in North Korea. There is no ability granted to people to live in a society that grants basic human rights. So basically, all of these factors, well, they do not exist in a vacuum. One can say that in particular women in the rural areas of North Korea live under dramatic human insecurity, conditions defined by dramatic insecurity. Of course, in order to address this issue, we're perhaps on the brink of some breakthrough in terms of talks with North Korea. Nobody's very sure. One has to remember that in order to improve not only the human rights situation, but the overall human rights, human security situation of North Koreans, in particular those in rural areas, what we need is access. We cannot depend on doctored statistical data provided by the North Korean authorities. In order to understand what the people of North Korea need, very basic questions. We assume that children are malnourished. We know the stories told by their mothers, but what type of deficiencies are we dealing with? Is it vitamin A? What is it that we are dealing with? In order to do that, you really need to conduct assessments, needs surveys. Transparency is truly needed, and it's really the only way to tackle the human security situation in North Korea. Of course, China has been mentioned. China's appalling policy of forcibly repatriating North Korean refugees. That must stop. It is a violation of the 1951 UN Refugee Convention, and China is a party to that convention. China should allow the UN High Commissioner for Refugees unimpeded access to North Koreans inside China. Remember, today we have addressed the plight of North Koreans inside North Korea and also in China. Perhaps from our viewpoint, that of the United States, a very important step would be to call upon China to recognize the legal status of North Korean women who marry or have children with Chinese citizens. And again, you have heard those stories directly from the witnesses, directly from the victims. In the absence of a Chinese response, the only option left would be to bring the issue before international refugee and human rights fora. It will be very important to promote multilateral approaches to the issue of North Koreans leaving the country. It will be very important to remember that the principle of non-refoulement, of not returning North Korean refugees, who most importantly, it doesn't matter why they left. Whether the causes are political, economic, what truly matters is that they're forcibly repatriated to conditions of danger where they face a credible fear of persecution and thus should qualify as réfugiés sur place, as refugees on site. And I'm going to pass it on to you. We're running a little bit out of time. Thank you for listening. In preparation for this session, Jubilee Campaign has actually submitted a report, and you can find it with the UNCSW materials. Women in the DPRK, or North Korea, are faced with dire circumstances, as we heard today firsthand. Gender equality is non-existent, and institutionalized discrimination
and abuses pose serious challenges for all North Korean women. Women in rural areas face these and more challenges with little hope of improvement. According to its own statistics, in a North Korea census in 2008, 40% of women of North Korea live in rural areas. This is a very suspect report and likely inaccurate. And that is because of the way they define rural areas. For North Korea, rural areas is a population of 7,500 or less. When you do a comparative study with, say, China or South Korea, 30,000 or less would be a rural area, and with that number in terms of defining what is a rural area, 60% of women in North Korea live in rural areas. Another statistic shows that North Korea sees little migration from rural to urban areas. There's several reasons for this. Less than 5% of the population migrated to a different county within the previous 5 years before that census. Now, the reason being is that there is a strict state sanctioned assigned social classes. It's rigidly stratified. There's a policy Songbon system within North Korea which kind of operates in concentric circles. The most loyal citizens live in Pyongyang. They live in an area that is luxurious in comparison to outside, and the concentric circles outside of that. This has allowed North Korea to basically contain its people. The people cannot simply migrate from one area to another on their own accord. They have no freedom to do that. According to the United Nations Commission on the Inquiry of Human Rights in the DPRK, discrimination against women remains pervasive in all aspects of society and might actually be increasing. During the famines of the 1990s, which our witness today described, women sought ways to provide for their families. One of that was through creating legal markets or free market type of system. Nothing's free, and neither were those legal. After many oppressions, fines, bribes, etc., somehow some of these markets managed to emerge and created a way for women to at least attempt to support their family, as we heard from our witness today, who struggled with rice bags that weighed more than she did to actually get these bags to markets. Women also suffer from sexual and gender-based violence in North Korea. Government officials, employers, and others violate women in a culture that prides itself in the chastity of its women. Can you imagine? Even holding hands is taboo, but rape is commonplace. Lastly, women in North Korea have little access to advanced education or opportunities for advancement. With tightly controlled migration, women born in rural areas must remain there, or simply escape the country as best they can. The only option they have with the illegal migration to China encounters even more problems and inhumane treatments that they suffer from. For the lack of time, I won't go into the details of that, but there's upwards between 50,000 and maybe some estimate as high as 100,000 North Korean women who are in China. They're suffering the exploitation as our witness described today. It's nearly impossible for these women to live in China without the exploitation that you heard today. Very common story. Due to the government conscription and work assignments for the male population of North Korea, women have a better ability to cross the North Korean-Chinese border. This means that statistically, as was mentioned, 80% of defectors are actually women. And they, of course, are intercepted by human traffickers who further exploit them. Born into one of the most repressive regimes, it's no wonder that North Korean women are some of the most oppressed and victimized people groups in the world. With a high percentage of women in rural areas,
It's the hope of this working group that the Commission on the Status of Women will consider and seek to improve the lives of these women. We believe that there needs to be a multinational approach, a multilateral approach to helping North Koreans, and especially the women population. There needs to be advancements and basically interceptions of preventing the abuse that these women have endured. And I would like to open for questions. I think we have about 5 minutes left for questions. Name and organization, please. Hi, I'm Maria Bisher, representing the Women's International League for Peace and Freedom. I was wondering, is there any existing language in the working documents that the UN is working on that you're hopeful about, or what would you like to see included? Sorry, what kind of language? Any language regarding the issue that you would like to see included, or that already is that you're hopeful about in regards to the issue? Well, in terms of the language with, for example, the CSW's documents, I'm not seeing that there's really a addressing of the specific struggles that these women have endured, because you're talking about an oppressive regime. There needs to be a way to break through the oppressive regime. And what you're also experiencing in terms of what's happening in China. China portrays itself as very different from what you actually experience and what the North Korean women experience on the ground. You have not just a second-hand treatment of North Korean women, you have a slave treatment, references to being looked at as dogs. None of that's really addressed in terms of when you have an oppressive regime to counter the narrative of that oppressive regime. I don't know why, but I don't see any sort of counter to the language in terms of addressing either North Korea or China. Additional questions? One in the back. Rachel, International Federation of Associations as what, from your perspective, are kind of key things that you want to come out of the CSW process to try and help the plight of North Korean women, or at least move this sort of recognition of the What I would like to see is an engagement. I think that there needs to be a multilateral action taken, and one of which directions could be other nations in the region in Asia taking up national action plans. I think that if CSW encouraged that with all the multiple countries represented here, if national action plans were created to engage with both China and North Korea, it would have impact. When you're talking about aiding the rural women, starting with education, starting with healthcare, starting with all of the different ways that security has been violated, I think that national action plans should be created, and this would be an excellent forum for that to take place. Any thoughts? Well, I mean, sure, it comes down to the difficulty in the real world is that it comes down to empowerment. This is a country that used to, well, take pride in stating that it had a 99.99% literacy rate. Of course, those who are doctored statistical data, but nevertheless, since the days of the Great Famine that was mentioned, the education system, the healthcare system, everything has degraded in North Korea. And again, we have the know-how. North Korea is bordered by advanced economies. The right mix is there, but in order to intervene on behalf of the victims and in order to make a difference on the ground, and our organizations are all in favor of humanitarian intervention, once again, it takes cooperation on the part of the North Korean regime, which unfortunately sees what we regard as good practices, monitoring and evaluation of projects, transparency. It regards all of these as the foreigners' efforts to be too intrusive. It's really difficult. It's really impossible to work in that kind of environment. There are, of course, organizations that on a small scale make a difference, but in order to turn the tide of history in North Korea,
much more is needed. And of course, I think these are the fundamentals for actual interventions to make a difference. Mary Lehman, Tikkun Farm and Girls in Real Life. I think you might have addressed this. I'm just trying to seek clarification. So it sounds like one of the things that you're seeking is for us who are here to advocate to the UNCSW to put specific language in their document on behalf of rural women in North Korea. And is that the same thing as the action plan by various states? I mean, I get that it's such a oppressive regime, you can't work with that. So what is helpful language for us to advocate to be in the document? Well, I think that North Korea needs to be continuously encouraged to engage with the mechanisms that the UN offers. There are a number of mechanisms which the UN offers and which North Korea, over the course of time, rejects. They reject by way of either faulty statistics or just plain old they won't cooperate with them. I recall about 2 or 3 years ago being at one of the sessions here in October where the DPRK's representative basically flat rejected that. So calling for the DPRK to engage and to agree to allow the UN to come into North Korea and carry out its mission to actually help the citizens of North Korea. I think that would be excellent language. Do you have any? It doesn't seem like North Korea is in any way interested in allowing that. So, I mean, we can put as much language in there as we want around that, but I don't understand how it will make any difference as long as North Korea is interested in just, having sort of a militaristic, autocratic state. How does that help if they just flat out reject it anyway? Well, surely the UN system is extraordinarily important. It doesn't provide a solution to all of the issues we are facing in North Korea or elsewhere. But, and there are UN humanitarian agencies on the ground, the UNDP, the World Health Organization, the World Food Program. They've been running fairly small programs inside the country. One suggestion that we have made, and the former Secretary General Ban Ki-moon used to be very big on this issue, for example, the human rights upfront approach. Humanitarian efforts inside the country, in particular by UN agencies, should take into the account, for example, the findings and recommendations of the UN Commission of Inquiry on North Korean human rights, in particular recommendations on gender issues, on gender discrimination, on the disproportionate repression of women, violence against women, and all other findings that we continue to see in UN documents. Perhaps we can find ways to include that language and include the human rights approach in whatever humanitarian action is taken on North Korea. I would just like to comment, the issue that we see for many, many years, North Korea was operating in a vacuum with nobody making statistics, nobody actually speaking out. And I remember getting involved with these issues back in 2002 to 2004. UNHCR didn't even have statistics on refugees or defectors or, how many are in China. We actually had to really push the UNHCR to do that. So my point is, you have to start someplace, and part of it is speaking out, speaking the truth, providing statistics, and especially, making sure that people are aware, and then engaging with North Korea in any way that's possible. I know there are some who don't believe that you can actually convince North Korea to change behavior, but I don't think we should be silent just because it may not have impact. We believe it should, because we are helping those who are suffering. Yeah. And that's the main thing, is that their stories need to be told, and that we're engaging as best we can in a way to constructively help others like them. Thank you. Okay. Thank you all so very much for coming to this session. It was really powerful. We could have a round of applause for our distinguished panel. Our great members. And we would love to have you
consider joining our North Korea Freedom Coalition. We have members all over the world, all ages, all political views, many different ethnicities and religious faith, but all united to promote the freedom, human rights, and dignity of the North Korean people. Thank you very much.